এই পর্বে আমরা আলোচনা করব nth অর্ডার নন হোমোজিনিয়াস লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে সলভ করতে হয়। কিন্তু যেহেতু nth অর্ডার নন হোমোজিনিয়াস লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমাদের সিলেবাসে নেই, সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্তই আমাদের সিলেবাসে আছে, বিশেষ করে ডিপ্লোমার ছেলে মেয়েদের জন্য। সেই জন্য আমরা সেকেন্ড অর্ডার নন হোমোজিনিয়াস লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এবং হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করব, এবং হায়ার অর্ডারটা একই রকম ভাবে প্রসিড করতে পারি। প্রথমে আমরা বেসিক লেভেলটা শিখব, শেখার পরে অ্যাডভান্স ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে হায়ার অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনগুলো রিজলভ করব। তো আমি প্রথমেই একটু আলোচনা করি যে nth অর্ডার লিনিয়ার নন হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ফর্মটা কেমন হয়, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা স্পেশাল কেস হিসেবে সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করব এবং তার সলিউশনগুলো বার করার চেষ্টা করব। ওকে, তো লেট আস স্টার্ট। The general form of nth order linear non-homogeneous differential equation is of the form dn minus 2 dn ddxn of y dn minus p1 into dn minus 1y dxn minus 1 plus p2 dn minus 2 by dxn minus 2 into y plus p3 dn minus 3y dxn minus 3 dot 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 up to pny, okay, pny equals to some function of x, okay, where p1 p2 p3 p1 p2 p3 are constant। অবশ্যই আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট কোএফিশিয়েন্ট নিয়েই কাজ করব, ভেরিয়েবল কোএফিশিয়েন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব না, কারণ ভেরিয়েবল কোএফিশিয়েন্টটা আমাদের সিলেবাসে নেই। p1 p2 p3 pn আর কনস্ট্যান্ট। এটা হচ্ছে আমার nth অর্ডার নন হোমোজিনিয়াস লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। The form is that this. Okay? Okay, আমি সেকেন্ড লাইনে গেছি, don't be confused. pn into y equals to fx. Okay? So you can write down here also d to the power n plus p1 dn minus 1 plus p2 dn minus 2 plus p3 dn minus 3 dot 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 plus pn into y equals to fx. Is it clear? So what is your d? d means nth order differentiation operator, এটাকে অপারেটর বলা হয়, dn dxn, সেটা আমি ইকুইভ্যালেন্ট দিয়েছি, d to the power n dn minus 1, that is dn minus 1 y dxn minus 1 dot 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 d equals to ddx operator. Okay, তো nth অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমি সলভ করব না, কারণ সাধারণত আমরা একটা যখন ক্লাস শুরু করি তখন একটা জেনারেল ফর্ম আমাদেরকে বলতে হয় এবং সেটা জেনে রাখা ভালো, সেই জন্যই বলবো। ওকে, তো আমরা নন হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মিন্স রাইট সাইডে যে ফাংশন অফ x থাকবে, যদি রাইট সাইডে ফাংশন অফ xটা fxটা যদি 0 হয়ে যায় তখন বলবো হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, তো আমরা ফার্স্ট কি করব, আমাদের যেহেতু সিলেবাসের মধ্যে আছে সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, সেজন্য আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে সলভ করতে হয় সেইটা আমরা চেষ্টা করব। ওকে, তো আমি হেডিংটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি যে সলিউশন অফ দ্য সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, তো সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস differential equation. Method of the solution of second order linear homogeneous differential equation. দেখো কোশ্চেন হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কেমন দেখতে। ওকে, ইন জেনারেল, আমি ইন জেনারেল লিখি, ইন জেনারেল
the second order linear homogeneous differential equation, of course with constant coefficient, differential equation with constant coefficients, কারণ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টস না হলে যদি ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্টস হয় সেগুলো কিন্তু খুব হার্ডার প্রবলেম, সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই। অনলি ফর কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টস মানে p1 p2 pn যেটা জেনারেট ফর্মে সেগুলো সব ধ্রুবক কনস্ট্যান্ট। ওকে, ইন জেনারেল দ্য সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন constant coefficients is of the form, যদি বলি is of the form a d2y dx2, this is second order derivative, plus b dy dx plus c into y equals to 0. The right side fx equals to 0. This is the homogeneous, where a not equal to 0, b c are constants. Okay, constants. So how to solve it? Okay, তো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলিউশন করতে গেলে আমরা সাধারণত ইন্সপেকশন মেথড দিয়ে অনেকগুলো সলিউশন তৈরি করছি। তো আমি কি করছি যে আমি ধরে নিচ্ছি একটা সলিউশনের এক্সিস্ট করে, এটা আমার সলিউশন, সেখান থেকে আমি একটা মান বার করব। কি করব? প্রসিডিউরটা কি পুরো সিম্পলি আমি যেভাবে প্রসিডিউরের প্রবলেমটা রিজলভ করব সেই প্রসিডিউরে তোমাকে কিন্তু প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে। তো মেথডটা কি? লেট y equals to a into e to the power mx, that's not equal to 0, that means non-trivial, be a trial solution of the বা অক্সিলারি, অনেকে বলে অক্সিলারি সলিউশন, আমি বলছি যে এটা একটা সলিউশন হতে পারে। তো লেট y equals to a into e to the power mx be a trial solution, এই ইকুয়েশনটা আমি নাম দিই ইকুয়েশন নাম্বার 1, এখানে লিখতে ভুলে গেছি, তোমরা লিখে নেবে, be a trial solution of the differential equation d full stop e1. Okay, so you have to put the value of d2y dx to dy dx. Okay, so what is dy dx? dy dx equals to, তুমি যদি ডেরিভেটিভ করো, m into a e to the power mx, and d2y dx2 equals to m square a e to the power mx, and you have to put the value of d2y dx to dy dx and y in this equation. The equation leads to ইকুয়েশনটা কোথায় চলে যাবে? a into m square into capital A e to the power mx. Is it correct or wrong? Okay, plus b into m into a e to the power mx plus c into e to the power a into e to the power mx equals to 0. Okay, so a e to the power mx is the common part, so you will get am square plus bm plus c equals to 0. Okay, so since a into e to the power mx is non-zero, so you can write down am square plus bm plus c equals to 0. What is our goal? Our goal is that we have to find out the value of m. কেন? আমি a into e to the power mx টাকে সলিউশন ধরেছি, সেই সলিউশনটা ধরার ফলস্বরূপ আমি যদি m এর মানটা চেঞ্জ করে করে আমার সলিউশনগুলো চেঞ্জ হবে। তো I have to find out the value of m. তো it is clear that this is a quadratic equation, তাই না? am square plus bm plus c, তাহলে it has two roots. ওকে, মিনিমাম দুটো রুট থাকবে, কারণ ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ অ্যালজেব্রা বলছে এভরি nth ডিগ্রি ইকুয়েশন হ্যাজ n রুটস। যেহেতু এটা সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন বা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, ইট হ্যাজ টু রুটস। ওকে, তো আমি এই ইকুয়েশনটার নাম 2 দিলাম। ওকে, সো নাও আমি এই সলিউশনগুলো হচ্ছে m এর বিভিন্ন মান, অফকোর্স
যে দুটো রুট থাকতে পারে কি কি পসিবিলিটি হতে পারে। আমরা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন করেছি, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের দুখানা রুট, দুটো রুট, টু রুটস কি কি হতে পারে, আইদার টু রুটস আর রিয়াল অ্যান্ড ইকুয়াল, রিয়াল ডিস্টিংক্ট এবং রিয়াল হতে পারে এক নাম্বার কেস। দু নাম্বার কেস the roots are equal, maybe equal. তিন নাম্বার কেস হচ্ছে the roots are complex conjugate to each other. Okay, so am square plus bm plus c, the equation 2 has two roots. Okay, say m1 and m2, because fundamental theorem of algebra already granted that every second degree equation has two roots. Okay, এখন এই m1 m2 টা কি কি হতে পারে। Okay, case 1, if m1 and m2 are real and distinct, কি বললাম, রিয়াল এবং ডিস্টিংক্ট, তারা একই নয়, বাস্তব কিন্তু distinct. That means you can, that is m1 not equals to m2. Then the solution of the differential equation, the general solution of the differential equation 1 is, you have y equals to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x, where c1 c2 are arbitrary constant, c1 and c2 are arbitrary constants. তাহলে আমি যদি যদি এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের দুটো ভ্যালু পেয়েছি m1 আর m2 এবং যদি তারা রিয়েল এবং ডিস্টিংক্ট হয়, তাদের সলিউশন ফর্মটা এরকম। তাহলে তুমি ধরো একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন পেয়েছো, m এর মান 2 এবং 3 পেয়েছো, 2 and 3, then the solution is c1 into e to the power 2x plus c2 into e to the power 3x. আমরা যখন প্রবলেম সলভ করব তখন এগুলো আসবে। কেস 2 কি হতে পারে, the roots are equal. Okay, case 2, the roots are, if m1 and m2, I have already declared m1 and m2 are two roots. Okay, if m1 and m2 are equal, that means the equation has repeated roots or multiple roots. That means m1 equals to m2. What is m1 equals to m2? That means m1 equals to 2, m2 equals to 2 maybe. For example, তো আমি m1 m2 যেহেতু একটা জেনারেল থিওরি বলছি, তাহলে m1 equals to m2 say m ধরে নিলাম। So the general solution of the differential equation 1 is y equals to say c1 plus c2 into x e to the power mx. The solution is c1 plus c2x into e to the power mx. This is the form when m1 and m2 both are equal. That means যদি m1 এবং m2 দুটোরই মান 2 হয়, তাহলে সলিউশনটা হবে c1 plus c2x into e to the power 2x. তাহলে কটা কেস পেলাম, এক হচ্ছে m1 m2 আর রিয়েল এন্ড ডিস্টিংক্ট, দুই হচ্ছে m1 m2 রিয়েল এন্ড ইকুয়াল অলসো। থার্ড কেস, এছাড়া আর অন্য কোনো পসিবিলিটি হতে পারে না, থার্ড m1 আর m2 আর কমপ্লেক্স কনজুগেট টু ইচ আদার, কারণ রুট আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার হতে পারে, তাই একটা রুট যদি কমপ্লেক্স নাম্বার হয় তাহলে অ্যানাদার রুটটা অবশ্যই কমপ্লেক্স কনজুগেট হবে। ওকে, তো কেস 3, if the roots, if m1 and m2 are complex conjugate to each other, that means say m1 equals to, আমরা ধরে নিলাম say m1 একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, say 2 plus 3i, তো ইন জেনারেল আমরা ধরে নিলাম আলফা প্লাস i বিটা। তো অফ কোর্স m2 মাস্ট বি আলফা মাইনাস i বিটা। আমরা যখন কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করব, যখন প্রবলেম সলভ করব, তখন দেখব এটা আরো বেশি ক্লিয়ার হচ্ছে। তাহলে তিন নম্বর কেস m1 and m2 are complex conjugate
to each other, তাহলে the general solution of the differential equation, homogeneous differential equation with constant coefficient 1 is y equals to e to the power this real part e to the power alpha x into c1 cosine of beta x plus c2 sine beta x. ওকে, এই তিনটে ফর্ম আমাকে মনে রাখতেই হবে। এই তিনটে ফর্ম যদি আমি মনে রাখতে পারি তাহলে হোমোজিনিয়াস সেকেন্ড অর্ডার হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, নট অনলি সেকেন্ড অর্ডার, থার্ড অর্ডার, ফোর্থ অর্ডার, এনি অর্ডার, হোমোজিনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইউ ক্যান সলভ দ্য প্রবলেমস। ওকে, তো আমার বক্তব্য হচ্ছে এই তিনটে কেস আমি আমার কিপ ইন ইওর মাইন্ড বা খাতায় লিখে ফেলেছো অলরেডি যারা, পৃষ্ঠাটা পাশে রেখে দাও। এবার আমি প্রবলেম সলভ করতে তিন টাইপের প্রবলেম সলভ করাবো। সেই প্রবলেম তিনটে থেকে আমার এই তিনটে কেস রিফ্লেক্ট হবে। ওকে, তো নেক্সট উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম। ওকে, নাও solve the differential equation, আমি ইরেজ করে দিচ্ছি টোটাল পার্টটা। solve the differential equation d2y dx2 plus 3dy dx plus minus 54y equals to 0. ওকে, এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা আমি সলভ করব। ওকে, তো আমি ফার্স্ট সলিউশন করার সময় ওই ইকুয়েশনটা আবার লিখব, বোর্ডের আমি আর লিখলাম না, তোমরা খাতায় লিখবে। দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন নাম্বার 1। ঠিক, আমি একটা প্রবলেম করছি, প্রবলেমটা যে ওয়েতে লিখে করো, পরীক্ষায় যদি আসে তোমাকে এক্সামে ওরকম ভাবে লং কোশ্চেন আসে ওই একই ওয়েতে লিখতে হবে। শর্ট কোশ্চেন এমসিকিউ তো তুমি মুখে মুখে সলভ করবে। ওকে, so let y equals to a e to the power mx, of course non-trivial, that means non-zero, be a trial solution of the differential equation of d means differential equation 1, and you see that the differential equation is a homogeneous part and the coefficients are constant here. Okay, so what is dy dx equals to m into 8 e to the power mx, d2y dx2 equals to m square a into e to the power mx. Okay, and if you put down the value dy dx y and d2y dx2 in the equation 1, then equation 1 leads to a e to the power mx m square plus 3m minus 54 equals to 0. জাস্ট আমি কমন নিচে একেবারে, ঠিক আছে? বা তুমি যদি মনে মনে এরকম ভাবতে পারো d2y dx equal to m square বা বসাবো, dy dx equals to m বসাবো, y equals to 1 বসাবো। দেখো m square m and y equals to 1, বাকিটা উড়িয়ে দিলে তাতে কিছু যায় আসে না, ঠিক আছে? আরো সংক্ষেপে তুমি যখন এমসিকিউ টাইপ হবে তখন অনেকগুলো স্টেপ মিনিমাইজ করতে পারবে। ওকে, সো this equals to আমি লিখতে পারি m square plus 3m minus 54 equals to 0. Okay, because a into e to the power mx is non-zero, so you can divide both sides. Sorry, not m cube, m square. তো quadratic equation this is middle term factor আমি করতে পারি। তো m plus 9 into m minus 6, you see that. এই middle term factorটা আমি করে দেখাচ্ছি না, তুমি এমনি করতে পারবে। So what are the values of m? m is minus 9 and m is and 6. So according to the question you can consider m1 equals to minus 9 and m2 equals to 6. আমি এটা তোমার থিওরির সঙ্গে ম্যাচ করানোর জন্য m1 আর m2 আলাদা করে লিখলাম, তোমাকে লিখতে হবে না, ভালো করে মনে রাখবে। তো m এর দুটো ভ্যালু পেয়েছি minus 9 and 6, they are real and distinct. তাহলে সলিউশনটা কি হবে? ফার্স্ট কেস হবে। সো দ্য জেনারেল সলিউশন অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন
the general solution of the differential equation 1 is y equals to c1 e to the power m1x, that means minus 9x, plus c2 e to the power m2x, that is 6x, where c1 and c2 are arbitrary constants. Okay, then that is the complete solution of the homogeneous differential equation. Next আমরা আরেকটা প্রবলেম করব. I think you have done already. Okay, I erase this part. So problem number 2, solve the differential equation d2y dx2, question number 2, d2y dx2 plus 4dy dx plus 4y equals to 0. So same way তে আবার লিখবে ইকুয়েশন নাম্বার 1 খাতায় সলিউশন লিখে প্রথমে সমীকরণটা লিখবে, বারবার লিখলে লেখাটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে. Let y equals to a into e to the power mx, that is not equal to 0, be a trial solution of the differential equation of the homogeneous differential equation 1. Okay, so dy dx equals to m into a to the e to the power mx, d2y dx2 equals to m square a e to the power mx, and the equation 1 leads to a into e to the power mx, both are all are common part, m square plus 4m plus 2 4 equals to 0. So you can write down m square plus 4m plus m 4 equals to 0. So you clearly see that this is m plus 2 whole square equals to 0. So what are the values of m? M equals to minus 2 and minus 2. Minus 2 is the repeated root. Okay, so both are equal. Say the number, the solution is of the form case 2. Okay, so the general solution of the differential equation, one is y equals to, যখন দুটো রুটই সেম ছিল m1 equal to m2 equal to m, c1 plus c2x e to the power mx, here m equals to minus 2x. That is your solution. Clear? তো রুট আর ইকুয়াল আনইকুয়াল দুটো কেস. নেক্সট কেস আমরা আলোচনা করব যে রুট দুটো যাতে কমপ্লেক্স কনজুগেট হয় কিনা এটা দেখব. ওকে, নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 3. আমি আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে সকলে. ওকে, প্রবলেম নাম্বার 3, erase this part. ওকে, solve the differential equation. Okay, d square minus 5d, আমি অন্য একটা ফর্ম দিচ্ছি সেটাতে তোমরা ঘাবড়াবে না, d square minus 5d plus 9 into y equals to 0. d square means d2y dx2, d means dy ddx. Okay, so and given that if y0 equals to, if also boundary condition is given, if solve this, if y0 equals to, that means at the point x equals to 0, y equals to, the value of y is 2, and y dash 0, that means at the point x equals to 0, dy dx equals to 8. Okay, you have to solve. তো সলিউশন আমি d square minus 5d, তুমি এইটা সমীকরণটা লিখে দিতে পারো d2y dx2 minus 5dy dx, তোমার চেনা সমীকরণ, you are well known to, this is well known to you. Okay, 9y equals to 0. Clear? Or you can write down d square minus 5d plus 9 into y equals to 0. So একই রকম ভাবে let y equals to a into e to the power mx, that's not equal to 0, be a trial solution. আমি বারবার লেখাচ্ছি যাতে তোমাদের লেখাটা আত্মস্থ হয়ে যায়. be a trial solution of the differential equation 1.
Okay, so what is dy dx equals to m a e to the power mx d2y dx2, that's equals to m square a e to the power mx. So the equation 1 leads to m a into e to the power mx is common part, m square minus 5m plus 9 equals to 0. So you cannot factor it, so you have to use the formula Sridhar Acharya formula. Okay, minus 5m plus 9 equals to 0. So what are the values of m? M equals to minus b, here minus b, that is minus plus 5, b square minus plus minus square root of b square minus 4ac, that means that is 36. 4 into 9 into 1 by 2a, that is 2 into 1. Okay, so you know it. So 5 plus minus square root of minus 11 and 2, so you can write down here m equals to 5 by 2 plus minus I into root 11 by 2. Okay, this is, so the roots are alpha plus minus I beta, here alpha equals to 5 by 2, beta equals to square root of 11 by 2. Just I am comparing with the case 3. Okay, so the general solution is, the roots are complex conjugate to each other. The general solution of differential equation 1 is y equals to e to the power alpha x, that means 5 by 2x into c1 cos beta x, here beta equals to root 11 by 2 into x, plus c2 sin root 11 by 2x. Okay, and now I have to find out the solution, because I have to find out the constant c1 and c2. Why? Because boundary condition already given to you. Okay, so now you have to calculate dy dx also. So what is dy dx? Dy dx e to the power 5 by 2. First you have to derivative this part, 5 by 2 into e to the power 5 by 2x, and this remaining part is unchanged, c1 cos root 11 by 2x plus c2 sin root 11 by 2x. Okay, plus if you derivative e to the power 5 by 2, x is unchanged, and you derivative this part, so square root of 11 by 2 is the common part, minus c1 sin root over 11 by 2x plus c2 cos root of 11 by 2x. Okay, so now I have to put down the boundary condition for determining c1 and c2. Okay, given that at x equals to 0, y equals to 2. So put down the equation number, this is your star and this is your double star. So if you put the x equals to 0 and y equals to 2, you will get 2 equals to e to the power 0, that is 1, c1 cos 0 plus sin 0. Sin 0 is 0. So c1 equals to 2 you are already getting. So one value of c1. And at x equals to 0, y dash equals to 8 is given to you. So you have to put a y dash, that means y dash or dy dx. So that's equals to 8. So 8 equals to, so 5 by 2 this part, and e to the power 0, that is 1, c1 cos 0, that is 1, sin 0 0, c1 plus square root of 11 by 2 e to the power 5, that is 1 also, minus c1 0, that is plus into c2. Okay, so you know the value of c1. Okay, you know the value of c1 already. So what is the value of c2? So c2 equals to 8 minus 5 into 2 by root 11. You see, okay, 2 by root 11. So 6 by root 11, that is your c2. So the solution is, the general solution is
the general solution is y equals to what is 2 e to the power 5 by 2x 2 cos square root of 11 by 2x plus 6 by root 11 sin square root of 11 by 2x. ওকে, তো আমি তিনটে কেসের প্রবলেম সলভ করে দিয়েছি এবং কিছু হোমওয়ার্ক দেবো এই টাইপের প্রবলেম, সেই প্রবলেমগুলো তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দেবো, সেগুলো সলভ করবে। যদি কোনো প্রবলেম সলভ করতে অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, আমি সেইগুলোর আনসার দিয়ে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।